Welcome to the RefugeeOne Wellness Program virtual education series presented in Lingala and English. Tuambi bino na malongi ya mokolo ya lelo oyo etali RefugeeOne Wellness Program esalemi epesami na monoko ya Lingala. Today we will be discussing the importance of vaccinations as an easy method for keeping you, your family, and our community healthy. Mokolo ya lelo masolo na biso ekovandela oyo etalemi motuya ya mangwele lokola moko ya nzela ya kobatela libota na yo mpe kobatela lingomba na yo na makambo etali bokolongono ya nzoto. Today we are going to discuss 3 viruses and the vaccines that help fight them: the flu and its vaccine, hepatitis B and its vaccine, and finally COVID-19 and its corresponding vaccines. Lelo tokosolola matali virus misato na mangwele oyo ekosalisa pote tolonga yango. Gilipito malili ya pema na mangwele na ye, hepatite B na mangwele na yango, pe na kosilisa COVID-19 na bamangwele oyo kokami na virus oyo. Vaccination as a way to fight disease has a long history. Inoculation, the precursor to vaccination, has been practiced for over 1,000 years. Mangwele oyo ezali moko ya banzela ya kobundisa bokono ebandakala. Inoculation oyo ezalaki kosalema yambo ke mangwele eya basala yango liboso ya mbula koto. Vaccination as it exists today has been practiced for over 200 years. Vaccines have helped fight many different serious diseases, such as typhoid, tuberculosis, measles, mumps, rubella, polio, and more. Ndenge tolobi mangwele basala yango liboso ya mbula nkoto, bato batikala kosalela mangwele na lolenge ezali kosalema mokolo ya lelo te. Mbula nkama mibale mangwele esalisa bato na kobundisa bokono ya makasi ya ndenge na ndenge, neti fièvre typhoïde, tobengi malali ya mpanzi, likongo-kongo, kimbudigi, kintutu, buka-buka, na misusu. Vaccines are effective. The U.S. Center for Disease Control has estimated that childhood vaccines have saved over 700,000 lives in the United States alone over the last 20 years. Imagine how many lives have been saved all over the world over the last 200 years. Mangwele ezali kosalisa makasi. Esika oyo balandelaka bokono. Esika oyo balandelaka bokono na États-Unis elakisi ete na nsima ya mbula 12 pe na likolo, mangwele ebikisa nkama sambo na nkoto ya bato na États-Unis d'Amérique pamba. Na ngonga ya mbula 12 tokanisa mwa moke. Bato boni mangwele ekobikisa mokili soki na ete mbula basalaki yango ekokaki kobikisa bato boni. The flu is a respiratory illness that causes infections of the nose, throat, and lungs. Gripe ezali malali ya pema oyo ekobelisa nzoto kingo na mpanzi.
Symptoms include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, muscle and body aches, headaches, fatigue, vomiting, and diarrhea. boyebani na yango ekomonana na nzoto malili, kosukosu, pota na kingo, mio na zolo, to zolo kokanga, nzoto pasi, mutu pasi, bolembu, kosanza, bolekisi libumu pe lokola. It spreads through the tiny droplets made when we cough, sneeze, or talk. Bokono ya gilipi epanzanaka na nzela ya soi mike oyo ebimaka na tango tozwa kokosola ubie tokosolaki. Flu season lasts from September to May, with the highest rates of spread and infection between December and March. While anyone can contract the flu, most healthy adults and children are not at risk of serious complications. The elderly, children under 5, pregnant women, and those with chronic conditions are at greater risk. When we get the flu vaccine, we not only protect ourselves, we protect others. Bokono ya gilipi ebandaka na sanza ya libwa pe ekosila na sanza ya mitano. Na katikati ya sanza ya zomi na mibale kokende kaka na sanza ya misato, gilipi epanzanaka makasi. Ata soki moto nyonso akoki kobela gilipi, mikolo na bana oyo bazali na bokono yango bakoki kobela yango te. Bokono oyo eyebanaka enyokolaka bampaka, eza konyokola bana mike oyo bazali na se ya mbula mitano, ezali pe kokanga basi ya mikumba to basi ya zemi, na baoyo bazali na nzoto ebelaka maladi oyo esilaka te, bango banyokolaka pe na bokono ya gilipi. Soki tozwe mangwele ya gilipi, eza teke tokomibatela, tokobatela pe lingomba na baninga na biso lokola. The Center for Disease Control recommends that everyone 6 months or older receive an annual flu shot before the beginning of the flu season, preferably in September, October, or November. The flu vaccine is widely available and easy to get. Esika oyo balandelaka bokono na États-Unis d'Amérique awa, esengi moto nyonso azala na sanza ya motoba pe likolo. Kozwa mangwele mbula nyonso na ebandeli ya ngonga ya gilipi oyo gilipi ebandaka na sanza ya libwa, na sanza ya zomi pe na sanza ya zomi na moko. Mangwele ya gilipi ezali kopesama esika nyonso pe moto nyonso akozwa yango na bopete nyonso. Pharmacies such as CVS, Walgreens, and Rite Aid all offer low or no cost flu shots. You can also get your flu shot at your doctor's office or at many clinics and urgent care facilities. Ndako oyo batekaka kisi neti CVS, Walgreens na Rite Aid, bango nyonso bapesaka mangwele ya gilipi na talo moke to ya pamba ya ofele. Okoki pe kozwa mangwele na yo ya gilipi na biro ya manganga na yo to na ba clinique to na ba dispensaire d'urgence. Hepatitis B is a serious infection caused by the hepatitis B virus, which can lead to swelling and irritation of the liver. Hepatite B ezali bokono ya makasi oyo euti na virus ya hepatite B, tobengi yango HBV, pe ekoki kovimbisa to kotungisa michopo. If left untreated, hepatitis B can cause liver damage, liver cirrhosis, which is hardening and scarring of the liver, and liver cancer. Symptoms of hepatitis B include fever, fatigue, loss of appetite,
abdominal pain, nausea, vomiting, dark urine, joint pain, and jaundice. Soki mobeli bokono oyo azolisungi te, hepatite B ekoki kobebisa michopo, kowesa yango, kokomisa yango makasi, to kopolisa michopo na ye. Tokoyeba hepatite B na nzela ya nzoto malili, ekomonana pe na bolembu, bozangi posa ya bilei, libumu pasi, posa ya kosanza, to kosanza, masuba ya moindo, soki moto akei na toilette, nzoto pasi ou bien jaunisse. However, individuals with hepatitis B often don't show signs, but they can still spread the virus. An estimated 257 million people are living with hepatitis B worldwide. Kasi, tango mosusu bato oyo bazali kobela bokono ya hepatite B balakisaka bilembo te na nzoto. Kasi toyeba ke bakoki pe kopanza bokono wana. Na mokili mobimba tozali na bato 250 na sambo oyo bazali na bokono ya hepatite B. It is more common in some areas than others. Hepatitis B can spread from mother to child through contact with infected blood and through sex. Bokono ezali makasi na bisika mosusu. Hepatite B ekoki kopanzana koute pa mama, ekei mama moboti ake kotikela mwana na ye na nzela ya makila ya moto oyo aza na malali ou bien na nzela ya bozwani ya mama na tata, mwasi na mobali. Those born abroad or those born to parents from abroad, those living with someone who has hepatitis B, pregnant women, and newborn infants are all recommended to receive the hepatitis B vaccine. Talk to your doctor about getting a blood test for the hepatitis B virus. Your doctor will be able to administer the vaccine or recommend further treatment. Bato oyo babotami libanda ya États-Unis d'Amérique, to oyo babotami na batata bapaya, to oyo bavandi na mboka moto oyo abelaki bokono ya hepatite B azali, basi ya mikumba to basi ya zemi, bana babotami sika, bato nyonso oyo babengiami mpona kozwa mangwele ya hepatite B, solola na monganga na yo po kozwa makila pe komeka soki ezali na virus ya hepatite B. Monganga na yo akotuba yo mangwele to kosengela yo lisungi mosusu soki esengeme. Short-term or acute hepatitis B does not require treatment, but is instead monitored. In this case, a doctor would recommend rest, proper nutrition, and drinking lots of fluids. Long-term or chronic hepatitis B can be treated, though not cured, with medication, proper nutrition, and reduced alcohol consumption. Hepatite B ya ngonga mokuse to ya makasi esengaka nango kisi te, esengi kaka kolandela yango. Awa monganga na yo akosenga yo opema na ndako olia bilei ya malamu pe komela biloko ya mai mingi. Tokoki kosunga bato ya hepatite B ya koumela to ya libela ata soki kisi ya kosalisa bango ezali te. Tokosalisa bango na mwa bakisi bolei malamu, kopesa bango bimeli kopekisa bango komela masanga ya makasi pe koyebisa bango
bazala kopema na ndako. Doctors can prevent the spread of hepatitis B from pregnant mothers to their babies, but prompt vaccination and treatment are necessary. Everyone should talk to their doctor about hepatitis B. Monganga akoki kosalisa biso tobundisa hepatite B epanzana na kosunga basi ya zemi tina bana na bango. Kasi mangwele ya lombango to kisi ezali ya motuya soki moto abeli hepatite B. Esengeli moto nyonso asolola na monganga na ye na mayematali malali ya hepatite B. COVID-19 is a respiratory virus spread through the air droplets when infected people talk, sneeze, or cough. Those infected suffer from coughs, sore throats, and fevers. Severe infection can lead to death, especially for older and immunocompromised individuals. COVID-19 ezali bokono oyo ya pema ezopanzana na matanga ya mopepe soki moto ya malali alobi to moto oyo abimisi pema to akosoli. Bato na kosu bato bazali kozwa bapota na kingo to nzoto moto owana ezali moko ya banzela ezolakisa ke bokono ezali. Bokono oyo eya makasi ekoki mpe kotinda na liwa mingi na bampaka to bana. Ezali mpe kotinda bato na liwa bato oyo bazali na nzoto eza na bokasi ya komibatela te. At the beginning of 2022, almost 300 million people have contracted COVID-19, and almost 5.5 million have died. Na ebandeli ya mbula nkoto mibale na ntuku mibale na mibale, pene na bato milioni nkama misato bazwamaki na bokono ya COVID-19. Pe pene na milioni mitano na ndambo bakufi na bokono oyo yango. Infection numbers decreased because of increased vaccination rates, stay-at-home orders, and masking policies. But we are currently seeing a spike of COVID-19 cases and deaths caused by the decrease in social distancing measures, the unvaccinated, and the rise of the Delta and Omicron variants. Lingomba ya baye bazwamaki na bokono ekiti pona ndenge ya mangwele epesamaki na mbula oyo eleki. Pona motindo oyo balobaki ki moto na moto avanda na ndako na ye. Pe pona kozipa bilongi tozali kosala na nzela ya bamaske tolataka. Kasi tozali kaka komona bato mingi bazali kokufa na bokono ya COVID-19 po ya bozangi kotosa mibeko ya kosalela kovanda mosika. Baoyo pe bazangi mangwele na baoyo baye na lolenge mosu na ba maladi oyo eye na lolenge mosusu na kombo ya COVID. Ezali pe koboma bato neti ndeko ya COVID to bengi Delta na mosusu to bengi Omicron. Over time, the COVID-19 virus has evolved into several variants, such as the Delta variant and the Omicron variant, both of which spread faster than the original virus. Nangonga mokuse bokono ya COVID ebongwani pe eboti bana mike na lolenge ya Delta pe na Omicron. Nyonso mibale eriza kopanzana na lombango ke bokono ya yambo to bendaki COVID mama na bango. The vaccines have been shown to be highly effective at preventing serious illness and death, but the immunity built by the body after receiving the vaccine is not permanent.
A booster shot helps keep your immune system in shape to fight any COVID-19 infections. mangwele etikali moko ya eloko ya motuya mpona komibatela na bokono ya makasi to kobatela na liwa, kasi bopiliki bwa nzoto bokolongono oyo euti na mangwele eza ya libela te. Mangwele kobotela libela te, mangwele ya bobakisi to mangwele ya kobakisa likolo epesaka nzoto ezala na bokolongono mpona kobundisa bokono ya COVID-19. There are 3 major COVID-19 vaccines available in the United States: Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson. All 3 vaccines are effective and free to everyone. Na États-Unis d'Amérique tozali na mangwele ya lolenge misato na mpona kobundisa maladi ya COVID. Mangwele ya yambo ezali Pfizer. Mangwele ya lolenge ya mibale tozali na Moderna. Pe ya suka tozali na Johnson & Johnson. Oyo mangwele nyonso misato ezali kosunga kitoko pe moto nyonso akozwa yango ya ofele. They can be gotten at drugstores such as CVS, Walgreens, and Target, as well as through many clinics and through your primary care provider. Mangwele oyo ekoki kozwama na ndako batekaka bakisi neti CVS, Walgreens na Target. Ezali kozwama pe na balopitalo pe epai ya monganga oyo asungaka yo. Thank you for viewing this presentation as part of the RefugeeOne Wellness Program virtual psychoeducation series. For more videos like this one, please visit our YouTube channel or email us at the address provided on your screen. Have a great day. Tosepeli na bino pona topesi bino botondi pona kolanda malongi oyo ya RefugeeOne Wellness Program oyo za virtual education series. Soki okolinga kolanda malongi mosusu ya lolenge oyo tokosenga ete otala chaîne YouTube na biso to okomela biso na esika epesami na kitalatala na yo. Tika ete mokolo ya lelo ezala malamu pona yo.